ga be re tsamaya ka ga morago be ra go bona mantu a nne mo ne go teke mantu e le ditante e se re bue hela ka ne 100 tsena tene le di-hostel motho a nne ho a le mo tanteng e le gone ga go teng go nna teng seemo se ke seemo se e leng gore ka bosone ga sa nna sente. That's why ke re rona as a nation re tshwanetse gore re apologize mo go lona le le mapodisi. Ke ne ka utlwa dipalo ke di utlwa gape ka commissioner a tlhalosa re kana ko Namibia dipalo tsa lona ke half ya dipalo tsa mapodisi a Namibia mme population ya Botswana la Namibia ke mokang di tshwanang he o mo o ne ga diragala go sena go nna le mongwe yo ke mo itseng a na ile Namibia a ile di-holidaying a na tlhalosa re ne ba le go Swakopmund a re nya kore ga o re o tsena ga ke le podisi ga re o tsena ga le ke le podisi go na le visibility e ko godimo ko Namibia ya mapodisi. The problem e re na le yone mo Botswana ke gore re bata gore re robe ga re sa mme re sa jwala re bata gore re kopane le mapodisi ko teng le bata le meriti ya mapodisi ka gore a ke labo le sa ba hira ka gore mapodisi ba nne teng ko re be le hirile mapodisi gore ba kgone gore go nne le visible policing mme tshwanetse gore ba ka itshwarela kgole gore even in the face of these challenges we have not disappointed. Na malatsing a ga ke utlwa go na le sengwe se se diragetseng go gongwe kana motho o bolailwe kana go utswile go gongwe ke nna le tumelo ya gore mo nakong e seng kgakala re ta bo re utlwa go twe batho ba ne ba dilo tsa go nna yalo ba tshwere mme ke tshwanetse gore ke bue gore mme gantsi ga nke ke nna disappointed because mo nakong e seng kgakala go a supa gore go na le batho ba ba theogetseng ba itseng tiro a yo ba bone ka gore o ta utlwa e le gore nya yaanong go setse go ga ngwe o ta utlwa gote go santse go batho ya bangwe mme bangwe bone ba tshwere selo se supa gore le na le commitment mme se se tona se ke batlang gore ke sa kgole ka sone ke botho jo le na le jone le ba sepodisi tswelelang ka botho le di tshwanang ka jone batho betso. Of course go na le batho ba e leng gore mogare ga rona ga bana tsebe ga ke re go ntse yalo ba gaetso bangwe ba iphithetse le mapodisi not because ba batla go nna mapodisi but because ne go sena go ba ka go theogelang teng so sepodisi ga sa aga mo go bone go santse go na le mapodisi ba bantsi ba e leng gore ba santse ba tsaya jojo a ke rights ha o tswa ha o tsamaya ha o chargiwa o tsamaya o ta bo la thela motho go mo re tshwantse gore re itebaganya le gone re go emise ka gore go senya sepodisi leina but most importantly ba ga itse ke gore le tshwanetse gore le skala kgobega marapo le itse gore we acknowledge and appreciate maiteko and the sacrifice e le dirang ne ke bona maloba re le mo operation pabalesego ka December bontsi ja lona ba sa ya gae ba theogetse batho bone ba tsamaya ba go bona masika a lona le mo ditirong di-plastic nyana tse ne di tsentse dinamone tsele tota ne se sepegela mo nne go ntse re tsamaya ntse re ne leng bapodisi le gaela gore batho ga re thabia ke dithong re se ka ra heta batho re sa ba neela sepe mme hela rona re le setšhaba sa Botswana ke nako e gorogile ya gore lona mapodisi masole re tshwanetse gore re nne ga base re lemoge gore batho ba e leng gore gompieno ba na le dikgang tse di kana-kana mme o ka seke wa bona ba toitoya a mme re dira sente ga re sa ba buelele re sa kgone gore re ba thuse ka tse e leng gore ba tshwanetse ba di neelwe jaanong ga e leng gore re tana le gore o reetswe ke gore boe toyetoya ga se seemo se se siameng mme ke tsaya gore la itse position ya puso mo dikganyeng tse di le amang welfare ya lona and I have to in a special way thank moeteledipele wa lona the commissioner le bo monnawe because mo nakong tsotlhe ba nna ba ntse ba bua ka welfare ya lona ebile ba bua le ka boineelo ja lona jo le dirang ka jone under very difficult and trying situations ke re
ke re ba gaetsho le gompieno yana ka moso re tsoga re ntse re kopane commissioner o tshwanetse gore a tsamaye mme tshwanetse re kopane before a tsamaye re a go bua ka dikgang tse di amanang le gore re tokagatse ka environment e le berekang mo go yone le le mo mapodisi mme se di watang gore ke se bue ke ne ke re ga nka ka emisa go nna ke ntse ke le leboga ka tiro e ntse e le dirang mme ke dumela gore nako e le ntse le kwano le mo dithute se ka dipuisanyo le ithutile sengwe se e leng gore se ta oketsa ebile la abelane maele gore ta le thusa gore le oketse ka le ntse le dira teng ka teng mo dikgaolong mme ke re ba gaetsho a re tsweleng re nne re dire hela ka tsela e ntseng jalo re tsaya gore mo nakong e seng kgakala le ta bona dio di hetoga ka ha mo di-conditioneng tse le berekang mo go tsone le mapodisi a modimo le baballe ya ka le tabo le tsamaya a modimo le baballe ya ka tabo le ntse le tsamaya a modimo a lo okeletse le goroge ka go sena dikotsi dipe le babalesegile ba gaetsho le leboga hela thata thank you betso. Thank you so much, Honorable Minister, for the official closing remarks of the 51st Botswana Police Senior Officers Annual Conference. Leka huba maoto batsadi, lenaneo la rona la tswelela batsadi, re tsana mo legatong le lengwe la phuthego ya babegadikgang. A warm welcome to a joint media conference that marks the end of the 3-day deliberations of the 51st Botswana Police Senior Officers Annual Conference themed Innovative Approaches in Modern Policing, Closing Gaps and Building Trust. Bagaetshoka se sebaka ke tabe ke kopa jalo Assistant Commissioner of Police Nia Bagale, the Public Relations Officer, to approach the lectern and read out the official media statement. Say. Thank you so much, Director of Ceremonies. The Director of Ceremonies has already set the tone. Mine is just to read the media statement. And first and foremost, let me profoundly thank the Fourth Estate, the media, for honoring our invitation. You are most welcome, and thank you so much for coming. Let me just go straight into the reading of the media statement pertaining to this conference. The Botswana Police Service held its 51st Senior Officers Annual Conference from the 6th to the 8th May 2025 at the Special Support Group Bend Wing Hall in Gaborone. The conference was conducted under the theme, Innovative Approaches in Modern Policing, Closing the Gaps and Building Trust. Advocate Duma Gideon Boko, President of the Republic of Botswana, officiated at the conference. In his address, the President emphasized the need to conduct a full scan of the criminal landscape to identify operational gaps and formulate applicable solutions to be abreast with contemporary crimes while promoting police integrity and public confidence. To this end, he advised the conference to be innovative in drawing new ideas and fashion cutting-edge strategies that could effectively tackle modern and complex security challenges to sustain public safety and security. The President observed that with the rapid advances in technology
and artificial intelligence, AI, the BPS needed to transform and augment its human capability through technology to improve service delivery. He noted that applying AI proficiency, more officers would be deployed in the streets as opposed to offices for rapid response and visible policing. He commended the BPS for the Safer City initiative, adding that placing of the surveillance cameras at strategic locations enhanced the crime prevention and detection. The President underscored the need for using drones in patrolling, as they would cover vast areas within a short period and continuously detect criminals, instead of using vehicles patrols with limited capacity. The President reminded the conference to build trust by giving customers regular feedback. He said this will close gaps and create a resilient community policing strategy. Furthermore, he noted that it was critical for customers to frequently know the status of their cases, have confidence that the perpetrators will be arrested and appear before the courts without violating their human rights. President Duma Gideon Boko reiterated the government's commitment to providing the necessary resources to the BPS for effective law enforcement. He assured the conference that once the economy, which had been affected by the drop in diamond sales as the primary source of revenue, improved, the government will continue to prioritize police resource allocation and welfare issues, including strengthening police infrastructure, staff accommodation, pay conditions, capacity building, and training to boost employee morale and performance. Earlier on, in her welcome remarks, the Commissioner of Police, Commissioner Dinah Marathe, assured the President of the BPS commitment to ensuring safety of life and property. She said the organization will continuously explore means and methods of improving police efficiency and effectiveness by, among others, strengthening community policing platforms, re-engineering and simplifying key processes to be more customer and business friendly, whilst taking advantage of technology and innovation to create a peaceful environment conducive for foreign direct investment, that is FDI, economic progress and prosperity. The Commissioner reaffirmed BPS commitment to the oath of allegiance and adopted the service pledge, let the voice of the customer lead you. Commissioner Marathe said the organization's commitment to service has translated into positive results, as demonstrated by a decline in major crimes. In regard to the performance of the BPS for the year 2024, as compared to 2023, Commissioner Marathe said there was an overall reduction of 8% in total crime, 11% in penal code offenses, and 15% in violent, intrusive, and serious crimes, which included break-ins, robberies, rape, defilement, threat to kill, murder, stock theft, and theft of motor vehicle. She highlighted that during the first quarter of 2025, violent, intrusive, and serious crimes maintained a downward trend, having realized an 8% reduction. Despite this notable performance, she observed that the immediate concern was the harrowing levels of violence and brutality displayed in the commission of certain crimes such as rape, murder, and robbery. Concerning road safety, Commissioner Marathe said while the situation had generally improved over the years, the number of lives lost on our roads remained significantly high. She stated that in 2024, there was a total of 346 people died to road fatalities, compared to 396 in 2023. She said even though this translated to a
0.6% reduction, it was still a major concern. The Commissioner further noted that the first quarter of 2025 recorded an increase in road fatalities, registering 72 deaths against 61 in 2024, which translated to an 18% increase. In terms of personnel, Commissioner Marathe informed the conference that the organization was in the process of converting special constables into regular police officers. The exercise is expected to be completed by next year, 2026. Commissioner Marathe said the organization was in the final stages of establishing the Human Rights Desk and the Missing Person Investigation Unit. Giving a vote of thanks, the Minister for State President, Honorable Moeti Mohwasa, commended the President for focused leadership and clear vision with the intention to transform Botswana into an economic powerhouse, a nation that fears God and a united people who have high regard for human rights. The Minister also thanked the police executive under the leadership of Commissioner Marathe for always providing the necessary leadership and vision to drive and progress Botswana Police Service to serve to expectation. He equally extended his gratitude to all the men and women in blue for consistently ensuring that Botswana enjoyed peace and tranquility within their localities. After a 3-day-long deliberation, the conference adopted the following resolutions. Number 1, fear of crime. Recognizing the prevailing levels of fear of crime and the brutality in the manner of commission of such crime, the conference resolved to prioritize the use of technology for predictive policing in order to enhance crime prevention, response, detection, and deterrence for ensuring safer communities. Second resolution, collaborative approach. Recognizing crime as a social phenomenon, the conference resolved to prioritize police-public partnerships as a vehicle for promoting community-based efforts in the fight against crime. The conference further noted for replication the positive spirit of enhancing collaborative pathways as espoused at the National Crime Prevention Conference of 2025. The third resolution, customer satisfaction. Acknowledging the need to meet expectations and needs of customers in provision of policing services and recommitting the BPS to the customer service pledge, led the voice of the customer leaders. The conference resolved to leveraging cutting-edge technologies, including digital advances to optimize service delivery. Resolution number 4, human rights commitments. In response to the growing demand for quality service, the BPS has strategically resolved to establish human rights commitments for the preservation of human dignity and public trust. During the police operations to address issues of police brutality, investigation of missing persons. The last resolution, number 5, mental and physical fitness. Recognizing the challenging policing environment where officers are exposed to adverse traumatic situations from crime scenes, road traffic accidents, the conference committed the BPS to prioritize mental health and well-being. That is the end of my media statement, ladies and gentlemen. Like we have invited the media this afternoon, we will now proceed with the conference now, where I will be requesting the media to fire questions. And this is a joint press conference
And you will ask the minister, you will ask the commissioner of police. So what you will do, as always, you will identify yourself, the media house that you are coming from, then I will point at you and then you will ask the questions. So this minute we start with what you want to ask, and I'll be here to check the hands. Can I now, yeah, it's over to you now. I can see Portia. The first to go is Portia. Yes, Portia. Munele. Good day. Director of Proceedings has already introduced me. Kibidwa Portia Olope Mlilo, representing Botswana Television. Let me start off by commending the commissioner, Le Banabagago, for the job well done. We follow you on your social media platforms. Your breakthroughs. In your remarks during the official opening, you mentioned that you want to compensate Batlasters. How much are we looking at in terms of budget? Is it going to be monthly allowances? Also, you talked about missing persons desk. How soon should we expect it? Thank you. Another question? Pini Botoko. Dumelang, Kibidwa Pini Botoko from Miri and the Monitor newspapers. Commissioner, Thimiaro is bold enough for Lebata to introduce a modern policing. With this, the country's current financial constraints, la go dira jang go itepatepanya le go introduce the drone, the surveillance cameras, thank you. Thank you so much, Pini. More hands, please. I can see Bami, Pete. Dumela. Ketlatlatsa Miss P. Ona bua ka technology ke ne ke botsa gore when do you intend to introduce dash cams and body cams, especially for high risk operations? Tse tlela go hela go thuntshane ante go thuntshitswe a member of the public a iphetela hale go tengwe kene. When are you going to introduce that? Let me, I don't know whether I can allow the Honorable Minister and Commissioner of Police to respond so that we can proceed again. Oh, wait. Okay. Yes, Madam. Dumelang, Minister and Commissioner. Dinah Kem go tsa Radio Botswana. Na ke ta tswa mo sethokong sa gompieno because my colleagues already asked about it. Me ke ta bua ka dikgang tse le gore da diragala konte. I'll refer to case ya Maabane e diragetseng ko Basrenkeng. Borre ba ileng gore ba thusa batho go tsena mo dibaseng. I understand it's been a concern more the public ba complain ka borre ba gore ba ba tsela dithoto e se ka tumalano le bone me anong Maabane gone re bone ka bo bone
yo mongwe a thaba yo mongwe ka thipa. So ne ke botsa gore a ga gona tsela e leng gore gongwe ba ka regulate-wa ka re lebile gore le bone ba hustler ba batla go ithamela ditiro. Isn't there a way e leng gore ba ka regulate-wa gore ba run this thing in a more professional way ebile ba beilwe leitho? Thank you. The last one before the second round. Are you done? Let me also first respect the presence of the acting president amongst us. The strength of the Botswana police saves lies in the media. Re tshela ka lona, re beile mo go lona gore tshwaraganya le setšhaba out there ka di message tsotlhe tse re di dirang gore re thusane le setšhaba. Ke lebogela gore le be le supa le babega dikgang gore maiteko a Botswana police a mantsi out there go heta diphoso tsa bona, mme go lemoga gone mo ga lona ba gaetsho go ha bana ba lona ba ba ha le ba ba tetseng all over the country the courage to carry on under very difficult and challenging environments. Ra leboga ba gaetsho. Kanya ya go atswa ba tswa sethabelo ba crime prevention ke khanyer santseng re tshwere ha le mongame ga ke bate gore ngwana ga tsholelo ha gare ga batho santse tare sena ona e seka go bona gore se ka kgonahalang mo di options tse re di beileng ha pele ga puso tse leng gore di talaolwa ke gore se khwama sa le ha se nna botoka ka tsele ntseng jang go thophiwe e lengwe hela ya gore a ba ka tswetswa gore ba tsene phuthego gangwe hela mo kgweding kana ba tsene phuthego gangwe hela mo kotareng mme le gore ba tsua ka di city gore e lebiwe jalo mme tshwere madi a mantsi ba gaetsho kana ga bua ka matontsho burukuthu bua ka mongwe le mongwe ka gore boikarabelo ba go lwantsha burukuthu ke ba mongwe le mongwe e tshwere madi a mantsi ga ke bate gore ke toge ke toge ke ratele ka mathoa e be toge o ka re e ka pala le ise goroge mo ditseleng tse e tshwanetse go tsamaya ka tsone mme ka kgonahala a re lebile di-option tse re di suggestile go na le ka re ka e kgonang ka te e le tshimologo ya gore go tswa gabe re nna re e leba kganya ya madi ba gaetsho re setse re tsweletse re le lehatshe ke batla go supa jaana gore maabane ha re ne re rola ka thuso ya gatona wa rona le puso ya lehatshele re setse re kgonne go acquire di drone tsa Botswana Police Service di teng ba gaetsho re ne ra direla ka bonako re bone shelenyana re kgonne go bona di drone di teng e tare mo bogauging le ta di bona tsa Botswana Police kana ke tsone di drone tse di tona tsa lehatshe tse di tabong di bona gore di drone tsotlhe tse di berekela mo lehatsheng di dira jalo di sena bothabetsi mo lehatsheng di bona jalo le gore go e leng gore gongwe ne re ka se ka ra goroga ka bonako re gorose drone ha e leng gore di tsela di tsamaege kana go ntse yang re rume drone e re irele tiro re dumela gore ke yona advancement e tona yone e re tshwanetseng gore re le Batswana re ipele ka yona di camera ba gaetsho re setse re tsweletse the second phase ya go bona gore ditoropo tsa rona tse di tona di bona di camera e tsweletse ba gaetsho mme di setse di ntsha maduo a mantsintsi ya go lwantsha burukuthu mo ditoropong tsa rona mme ga se jalo hela re setse re tshwetso ka gore
di-camera tse ne di le teng ntateng ya go thoka madi di ne di supa gore di ka covera Gaborone le Molepolole ke ra le Francistown mme re le boeteledipele re tse re tshwetso ya gore a re tsutaganyeng re la go thaela ka re tse re to bona le madi a re tsutaganye re la thelle Molepolole re la thelle Mahalape re la thelle Phikwe re la thelle Maung jalo one hela tse mo mahelong a leng gore re bona gore a go ka thoka gore ka bohego re dire sengwe mme re thuseng ba ga itse gore ga tona ntsa ta a kopa re itseng gore tse tsone tse re lahatse we can't compromise mo go tsone go thokagala gore ha re ta bona sengwe se se botoka re kgarametseng gore re bone di re thusa ka gore modern policing ga o bua ka yone technological advances ga o ka ke wa e kgona ko ntle ga investing in modern technology and ya change ga o reka di-camera gompieno o bo diega o sa re 3 years later di dule mo tirisong go tsene tse diswa so you should be prepared gore o itse gore ga o rekile a so re o reketse ruri continuously you have to buy and move with advancement ya technology ke re ba getso dikgang tse di tshwanang tsa ko di-bus rankeng re na le di-solution tsa tsone re le Botswana Police Service mme ya ka ra ga re bua le lona re kana rona re le sepodisa lona re tsa teta ya go polisa mo go lona ke lona le Batswana le ka rra la re kganye le bona gore re ka e dira yang ka gore ga re tsetse tshwetso re bata gore be re na le support ya lona ga le re mo renkeng ya rona ele ka motsotso ga re ba tope konta ga di-bus le di-conductor tsa tsone hela ka motsotso re dira jalo mme re ta re reetsa gape le gore la re nya mme Batswana ba itshetsa gone hale ka bonyenyane bo ba bo bona mme ga o simolola o letella gore go nne le sengwe sa go itshetsa sone seo gore in its natural form ga o kwa ntsha di-hazard mo go yone e tshwanetse gore e teka sengwenyana se ta re once it can be 100% seamless ga gona process epe e nang 100% seamless e sena dikgweto ke aka o bona hela le rona mo malapeng ga o ntse o rwane go thaoga hale le hale mme go sa re gore sepe se senyegile ke tse di gola mmogo di tsamaisana mmogo di gola mmogo so a re itseng gore hale le hale go ta nna go nna bo masape yo mongwe a tshele mongwe ka metsi a belang ga se gore ba go sena melawana e tsamaisang gone o bone ba ba ko renkeng ba bangwe ba lothana hale le hale of course mme re ba diretse di-forum tse e leng gore mo go tsone go na le di-forumane a o ka tsena gone ga renkeng bangwe le bangwe ba na le forumane ya bone mme le go ntse go na le forumane tsatsi le lengwe go a lothana go bo go na le thoka kutusisano mme ke re ke supe jalo ba gaetsho gore go na le ba bangwe ba ba re tshwenyang gone ga le bone ba re dumela gore ba tshwanetse go ta go tswa go thelele mme ga re le utlwe senta Batswana gore lona la reng ka bo re editse go tsaya taelo mo go lona ga le re enetse re ta dira yalo ka bohego dikgang ba gaetso tsa technology sepodisi sa lona se na le ga se tsamante se ka la tshoga thata ga re se re goroge ga re batang go goroga teng mme re go gongwe ga go tsweletseng ga e leng gore mahatshe a setse a re kgathagela ba bata go bona gore re kgona dilo tse ka tsela e ntseng jang re na le dilo tse dintsi tse di thusang go identify batho re setse re na le advanced databases tse di kgonang gore re ne ntse le utlwa dikgang tse re di ntsha mo Facebook page ya rona tse re kgonang gore re motho a bolailwe kana motho a thubeditswe a sa itse yo mo thubeditseng go thelele e be le gore motho re kgona go mo identifya through our scientific support mo di investigation ke advancement ya Botswana policy yone and even other areas gore re setse re na le di facial recognitions
tse di leng teng bagaetsho tse e leng gore di kgona go bona batho ba e leng gore gongwe ne re sa ba bona go sena ope yo o boneng gore so se le se dirilwe ke mang mme ga e le gore o hitile ha e leng gore dikamera tsa rona di kgonne go mmona teng re be re kgona go mo connect gore motho yo ke ene yole jaanong ke re ke dilo tse di ga di se go lekane go bata madi a ka ntse le utlwa mototegi motshwarelela tautona a bua go bata gore re bate madi ba gaetse gore re ikgodise re le lehatshe ka gore mahatshe gompieno a dirisa technology go lwantsha borukuthi gore re le batho ba iteka mme ga se sepodisi hela batho le bone ba tshwantse gore ba thusa sepodisi sa bone mo malapeng a bone ha ba leng teng ba dirisa technology ko merakeng ya bone ba dirisa technology mo malapeng a bone ke sone se re rileng re simolodise the directorate on public partnerships e leng gore ke yone re etelang ko pele re tsamaya ruta batho gore ba gaetso a re ska nna 100% dependent on sepodisi sa rona a le rona re ithuseng ka gore dipalo tsa mapodisi a rona di kotase ga di kgone go nna gongwe le gongwe ga re di thokang teng mme ke re labogelo ba gaetso ke re ke le kope gore ga sa molaetsa wa itshireletso mo tseleng ditsela tsa rona di amilwe thata ke merwalela e re tswang mo go yone di-pothole di maswe gongwe le gongwe a re kgweetseng sente re lebelle ba ba tsamayang ka dinao re bona dipalo tsa batho ba ba thudilweng ke dikoloi di godile mo e leng gore bontsi ba batho ba rona ba tlhokagetseng mo dikotsing ke ba ba thudilweng ke dikoloi a re bo pedestrian a le bone re thusane mo go bone re boneng gore re isa ya molaetsa re bona dipalo tsa bana ba rona ba ba ipolang di-suicides ga di skwe di nne ka dipalo tse re leng mo go tsone gompieno di ile kwa godimo ka dipalo tse dintsintsi mme go supagala ya le gore re le tšhaba ra lwala go thoka gore re itebe thata re bona gore kgang ya di-drugs e dirile ya mo setšhabeng sa rona re ithusana yang ka yone public partnerships ka gone gore re lome mapodisi tsebe ka bao ba di rekisang re kgoneng gore batho ba tshware ba tseelwe dikgato ba gaetso ke a leboga ga ke itse gore ka ke na le mongame ga kana ga o bua o na le monga go gare okay thank you but the missing person desk le human rights desk tota re di direla melawana hela go setse gore re finalize melawana gore di a go connecta yang le di station batho ba go ba toka tsela e ntseng jang ga ile gore motho o reportilwe ko damucho kana yo mongwe a reportilwe ko ra guidelines tsa rona ra go di tsamaisa ya ra go classify jang gore yo ke missing person yo re mo prioritize yo ke ngwana yo tsene mo youthful exuberance hela o ile maipisong yaanong batsadi ga ba itse ko ba leng teng kwa leng teng gore jaanong ba tshwenyegile gore re tle re di bone sentle le gone gore how do we benefit from the Interpol database ya di-missing person ya gore be le gore motho wa rona re na le process e siameng gore re mo tsentse all over gore ga ile gore o ka bona ko South Africa kana bona ko Zambia e be le gore re mo tsentse sente mo database ya gore this person is reported missing go Botswana ba ka re thusa go bata gore e le a system e leng gore it's well coordinated and managed for purpose of this country ka gore re bona gore di nna dintsi mme gompieno unlike in the past o ithala ya ka ne re bona mme yo na misa ko Molapo wa Bojang for almost 4 months re ta go mmana go supa gore mme o bolailwe o bona gore ke dikgang tse di batang gore di tshwaro sente di kgaogantswe sente le ya human rights desk motho ka re le ntse le dira mapodisi mme re bata go supa gore nya ke go iphutha sente re ntse re bona gore dikgang tsa rona a ditshwanno tsa batho di a tutiwa ka gore
United Nations protocols di a supa gore rona re le sepodisi re tshwanetse go dirisana le batho yang re ba tshware yang le melao ya rona mme re bona gore ga re na le focal person a lebagane le human rights desk e tabo re ka dinako tsote ga a bona gore melawana e meswa ke e melawana ya ka re tsamaisang ka teng o ka re gongwe gatella batho kana e gatella diofisara dikgang tse tsotlhe re di baakanya jang gore be re bona re le lehatshe le leng gore is consistent in terms of adherence to all protocols tse di tsamaisang ka ha re tshwarang batho ka teng so ke go leka go ialigna le go nna more focused gore business ya rona e lebege e tswela ko setšhabeng re itsolopagantse sente ba gaetsho ke a leboga. Thank you so much, Commissioner of Police. The last round of questions, if you have any. Agona molato tintauto na ona le phuthego engwe mme ga di le teng re ka tsa bohelo ba ga itse pedi re tare re gongwe re di tswa. Good afternoon. Ke bidiwa Tankiso ga se itsewe ke tswa ko di my farm. Ne go utlwa gote one of the resolutions tse leng gore le tile ka tsone ke gone go prioritize police public partnerships. One of the components tsa yone ke itse gore ke shared responsibility to a certain degree. Batswana ba teo ba sologela gore gongwe ba lumetsebe burukuthi bope bo ileng gore ba bo bona bo diragala. Me ha ke ntse ke batisisa ke lemogile gore e ka re Batswana ba tshaba go reporta burukuthi ba bo bona bo diragala ba tsa gore gongwe ga ba sireletsega. Ya ne ke batla go itse gore la go dira jang go leka gone go ruta Batswana kana go ba tlhalosetsa go ba netehaletsa gore ba sireletsegile ha ba reporta burukuthi bo pehela bo boleng teng bo ba bo bona. Ke a leboga. Thank you. Minister, dumela. Dumelang. Ke ne ke re ka re gompieko le hatsela Botswana le tshwaragane le bothata jo botona ja brutal killings tse di dirwang ke members of the discipline forces, especially masole. Ya no ne ke re ke botsore le new administration le setse le go so fa le itemogetse gore go ka irwa mathata ke eng la go itepatepanya le dikgantsese because members of the discipline forces ba kelemile ba bola setšhaba se setso ba se protect. Thank you. Ne ke re ke arabe mongame a isa arabe ka a tata e tswa ke ne ke re ke supe yalo gore ba gaetsho police public partnerships ke eta bonye re tshwaraganya kana setšhaba sa lehatshe le ba gaetsho re le sepodisi re tshwaragane le sone gore tota re bereka ka setšhaba mme ke gone go leka gore our working relationship be more refined such that ba kata even more re ne le di-structure tse di-effective tsa youth re ne le di-structure tsa boma sa pay re ne le di-structure tsa boma sporto gore every area e re itseng gore e kgona go attracta crime e be le gore batho ba re gauhi thata le bone mme above all re bata gore Batswana ba tlhaloganye gore if they take a lot of the police time ka ditiro tse leng gore di ka dirwa ke maphata a mangwe kana ke other private organizations gone mo go ta bola visible policing on the streets gore we should be prepared gore ga le bata gongwe le ba BTV le sponsored work you should hire a security company to lead the sponsored work. You don't need police officers. Ha re ka simolla go tlhaloganya ya gore ba National Sports Council ga bana le activity ko stadium ga e tlhoke Botswana police. They have to hire the security companies tsa lehatshe di ba tlhokomelle batho ko stadium. Mapodisi a tsene mo makeišaneng sengwe se ne re se discussa tsatsi leno hela e ne le go supa dipalo tsa Botswana police tse di hella mo di-event go gore a go ta weekend go taeng re siana ka di-sponsored oko re siana ka
ka di matche re siana ka dilo tse e leng gore the other organizations that can do those, and then allow Botswana police to prioritize more visible policing konte ya batho ya makeishane a ko le nnante. This is happening all over. Ga o tsena ko South Africa ga go kwa ithala mapodisi ko di stadium, ga go ithala mapodisi mo di sponsored oko. That is done by private companies. La ile ana mi gongwe le go mapodisi are focused mo go renga le sireletse koma. If we agree on this one, re ele progress me re batla go engage as chaba kana re ka ke ra tsa tshwetso hela di khantse di sa tseelwa tshwetso ke lona le setšhaba le be le ha puso the mandate ya gore le re hokoletse re re khone go nna focused. Me ke batla gore ke re gape ba getso ga re itseng gore ga bona di prisons tsa rona di tetse yana ke Batswana through information. Batswana ba re hile information mo sephiring sa bona ra e dira ra tshwara batho ba batetse mo di prison ke Botswana police. So khanye ke batla gore ba bega dikgaletse e kwalwe ke lona le supe gore la etaloganya gore ga se boammaruri gore mapodisi ga ba hile information ba go rekisa. There are very few instances, if any. Di khanza di masisi tse di tona tse re nile le di breakthrough ka tsone tse re convictile batho ka tsone ya ba le di khanze re lumilweng ke Batswana tse me ra dira le bone ka toto ko sephiring ba bangwe ra batswa me a gona pe o kileng a itse se. So a ke batla go kopa setšhaba gore a re tsweleng re trust sepodisi sa rona, a re tsweleleng re itebaganye le gore tse di re tshwentse re bue le mapodisi a rona ba teng ba crime intelligence, ba teng ba CID, ba teng bo station commander bo etele dipele bo e leng gore bo ka re tshwarela dikgantse ka botswerere le mashete. Mme ke ne ke re ya bohelo resolution tse ne re tswa ka tsone ngwe ya tsone re itamileng ka yone ke gore we are going to prioritize our mental health really members of the Botswana Police Service gore re itebaganye thata le gore re tlhokometse batho ba rona yang ka gore le mogile gore re polisa setšhaba se se na le dithabi tse dintsi. Brutality and horrific incidents di arama re le mapodisa jaanong hale le hale manotonyana hale re bona mapodisa a rona le bone ba ne ba amega mo dikganyeng tseo ke sone se re itebagantseng le gore re itebaganya le our mental health ro ketse ba ba re sidila mele and all that re be re lebe re explore gore a le konter ka engage di experts tsa nna di thusa batho ba rona go itebaganya le seemo se se re mo go sone tsa gompieno tsa gore dikgwetho di dintsi tsa botshelo ga di ko setšhabeng hela le mo mapodising dintsi di a hitelo ke re ke neele mongame ata hita ka yone se nya mme ne ke tsa gore o e amile mme ebile o e amile ka botswerere mme ala se motho a ka se tlhalosang ke gore kana mapodisi ke batho hela ya ka le rona kere kana o nna le go nna nke go tswa go telepodisi ka se motho kala le masole go to bone batho ba le ba na le podisi ke telepodisi ga se motho le tshwantse re tlhaloganya gore ha e le gore go na le sketch mo society e leng gore na le yone gompieno ya gore batho ba re bolane. There is no way mapodisi bone ba ka ska ba nna bontsha bongwe ja gore sketch seo se ba ame a ke re tshela mmogo rotere mo society ha e le gore an engineer o dira molato hale o tshwana ngwane o teacher o dira sele nurse o dira sele re tshela mmogo. The only difference ke gore a ke re bone as the cohesive arm of government ba na la access ngwe e bangwe ba sena nayo to di-weapon tseo. But se se leng teng ke gore let us not be too hard or harsh on mapodisi le masole e be nna nkete ba bangwe bone ga ba kgone go
ba different from ba bangwe mme a se teng ke gore ha e leng gore go na le violence teng ebile e dirisiwa mo mothong yo mongwe ebile go na le gore go nna le tatlhegelo ya botshelo kana go nna le dikgobalo e tshwanetse gore e tshwenye regardless gore a e diragala e ka be le ko mapodising a e diragala e ka be le mo dikweleng kana e ka be le ko kae generally hela ya ka le president a ntse a tlhalosa rona re le Batswana re setse re le setšhaba se go na le violence ya gamatsang gompieno go na le bana ba dikwele ba e leng gore ba thasetse le matitšhara ga bana sente di matitšhara ba re bata gore ba hirele ma security mme ke seemo se e leng gore like we saying yeo e ka tswela gore go na le challenge ngwe e durang ngwe ke bo di-drugs jalo but le toto hela le ka hande re kgona go resolve dikgang ka teng hela re le society this cuts across how se se diragalang hela mo a particular section ya society kana profession e rileng ke re ngwe re lebelle ka tsela e ntseng jalo otherwise ha re ka re nyaya mapodisi ke bone ba e leng gore ba bola but I don't think will be fair to mapodisi o ebile go ka se ka ga re thusa le gore kgone gore re bone ditharabollo tsa mathata gore ke kae nna ke leng teng ha e le gore ke na le access ngwe ke kana nako e wa we ne fit of rage ha e le gore se se ga utswenyana go ngo tenegile o se dirisa ngwe ke thipa ka dirisa thipa ha o wana o ga utswenyana le thobolo ka dirisa thobolo a kere pin but the issue e teng ke gore na I don't think it's a question ya gore ke gore mapodisi ba kelemile a kere le masona I don't think we kelemile I think re simolela re setšhaba sa Botswana ka kakaretso se kelemile then ha re ka lebella mathata a rona le setšhaba rotlhe re ka kgona gore re bone mathata ka re toga re dia ke go thola re ano re focusing mo policing mme be re itebatsa violence e ntsi e diragalang elsewhere so let us look at the nation hela ka bophara re itebaganya le mathata a lebaganeng le setšhaba sa Botswana I hope o kgotsogetse ka karabo eo ke a leboga. Thank you so much, Honorable Minister. That marks the end of the official closing and the joint media conference. For now, Kitabiki Liteleti Bahulane Barona, the top table, gore ne bone ba ba tswang pele jaaka re tabere re emela mme ke ne ke re before that go na le metsinyana jaanong bagolwane ba rona top table and senior assistant commissioners of police ba tsamaela ko senior officers mess assistant commissioners ba tsamaela ko junior officers mess and my distinguished guest fourth estate tabere le mohor tabere tsamaela ko okay